through an example. Suppose you're watching a movie and the HTML, as if we compare the movie to an website, the HTML of a movie, the HTML is supposed to be the script, and the CSS acts as the costume and the props that actors wear. म्हणजे काय की जे ऍक्टर्स आहेत आपले, म्हणजे ऍक्टर्स, म्युझिक, स्पेशल इफेक्ट्स वगैरे, हे सगळं जावास्क्रिप्ट मध्ये येतं. म्हणजे मेन whatever the main important part of a movie, that is, we can compare it to the JavaScript. So first, let me before this workshop will be a hands-on workshop, so we won't just skip through the PPT. Just let me tell you today's flow of how we will proceed throughout. First, we are going to say what is JavaScript and why should we learn, and the JavaScript fundamentals. These three parts will be covered by me, and the further last part will be explained to you by Srushti. So before diving into the theoretical part, let me just show you with an example. Here I've opened the Google main tab, in which if we just type and open the console part, what JavaScript does is, let me show you. It has some inbuilt functions like alert. We can just type in alert and say, welcome to the workshop. Now you can see a pop-up has popped here that says welcome to the workshop. This is what JavaScript does, and throughout this session, we will you can say study in detail about these functions, alerts, or many more keywords in JavaScripts that can be used in your projects. So before moving on, first coming to this, our first basic concept is variables. What are variables? Some of you might know, as you have already studied it in previous programming languages. Variables are nothing but empty containers that you can assign value to it. Before moving on, let me just tell you how we are going to proceed in today's session. So first, I suggest you to do it simultaneously with me. So first, what you need to do is open your empty folder and create a new file in it called JS, and you can open it with VS Code. In this file, make an HTML document, that is index.html. I hope you know this from yesterday's session. And a JS file called script.js. You might ask why I've written script.js. It is nothing but an universal convention that we used to write, like index.html, style.css, and script.js. Here we are going to study, in this script.js file, we are going to study today's complete session. So before that, first I have to do is link this HTML file to my JavaScript file. That is just, this is the boilerplate, what we call is a boilerplate HTML file, HTML code, in which just above in the body tag, we have to connect this JavaScript file to the HTML file. How do we connect it? We use the tag called script. What this script tag does is it connects the HTML file so if I save just straight, this source is equal to script.js. We have connected the script.js file to index.html file. So if you open it with a live server, and actually this Microsoft Edge servers are a bit very hard to operate. So I'll open it in Chrome and just inspect. This console is where we will do our most of the work today. So coming to this JS file, the most basic
first programming concept that everybody learns is to print something, right? So we are going to obviously print here, and the universal print is hello world. So the syntax is like this to print anything in JavaScript. Hello. Instead of hello world, let me type hello and welcome attendees. So if we just save this file, this is the basic syntax to print anything in console. So what I've written is console.log. So what this console does is it prints anything in this console. When we inspect and open this file console, here you can see it's written console. It prints here. How does it print here? It says log. Log means to log anything, means to basically print something. So I've written this file and this is in a string. So it has printed the exact words here. So moving on to our next concept, that is variables. Let me explain what variables are. I've already explained it. So there are some rules when we define or assign variables. Let me just come here. Suppose I make a variable called full name. That is my name. Um, Here I've made the variable. Here I've made these three variables just for your understanding. And to print any of these variables, you have to basically uh, what previously I said, we have to do that. So instead of using strings, if I type just this, what do you think will be printed? 18, because I have just assigned the value age here. If I write full name and save it, my name will be printed. Here in the console, there is also one more trick that if you write type of and you can say full name and hit enter, it gives us the uh, data type of that variable. That is, it is a string. If I write type of age, it's a number. And one more thing I've written is pass. That is, suppose say I've got a CGPA of 8, right? This CGPA is also a data type called number. If we go here and print CGPA, what will we get is 8.9. So if I write CGPA, it's a number, right? So if I write is pass, it's a Boolean value. This is a Boolean data type that gives us only two values, that is true or false. Here I've written is pass is equal to true. Let me just zoom in. Is pass is equal to true. That is, I've got this number of CGPA and I have passed. So we have assigned the value true. If I give false, it will say false here. Right. We can just print here also. Here I console.log and print. Here it will give false. If we say type of is pass, it will say Boolean. This is a Boolean data type. So that is the basic concepts that you will be needing in further programming. Moving on. The concepts I have covered is this null and undefined, right? So here if I assign x is equal to null and y is equal to undefined. So you might say that both these variables are same. Like null is also nothing. Like there is not, it's not a string, it's not a number, it's not a Boolean value, there is no true or false. And similar with var. So why are there two different things? Because null
means there is nothing here. We know that this is an, we know that there is nothing like this. It's just empty. Here you can see it's just empty. But undefined is, it is not yet defined. It can be empty, or it can be a string, it can be a number, it can be anything, but it is not yet defined. So that's what makes it these two different data types. Most of the beginners get often confused between null and undefined. So I suggest you to remember that null, we know that ह्याच्यात काहीच नाही. This is empty. And undefined, it is yet to be defined, but it can be anything. Right. I hope that clears things up. Next part is the comments. How do you comment out? There are multiple ways to comment out in various programming languages. So in JavaScript, if you write double slash, it comments out a single line. And if you want to comment out everything, what you have to do is slash star. And you have to complete the comment with opposite, that is star slash. So whatever I write here will be a new block of code. Right. Next. Operators in JavaScript. These are basic programming concepts that you'll be needing in further concepts that we are going to see in JavaScript. So I'm just going through it. Our next is, first is arithmetic operators. Let me just come over here. I hope you're understanding from here until now. If you have any doubt until now, you can just chat in the comment box, or you can just type thumbs up. I'm seeing the screen, so you can type. Or if you think it's too fast or too slow, you can also comment that. So moving on, we are going to see arithmetic operators. What you are going to do here is assign two variables, that is let a is equal to 5 and let b is equal to 2. So you might be asking, what is let here? So basically there are three keywords when we assign a variable, that are constant, const, key, and var. Let, const, and var. Var was used in olden JavaScript when you know, in early 2000s, when JavaScript was new. But when modern JavaScript called ES6 version was released in 2015, var keyword was completely removed because it was just in the way and it was making the code look horrible. So what let does here, let so instead of var, let and const two keywords were introduced. They are similar, but there is quite a difference. Let me tell you. When we assign something let a is equal to, we can update it later. That is, if I have assigned let a is equal to b, I can write a is equal to 7. And if I have to print so.log a, for now, let me just remove this. If I have to print this, you can see that 7 is printed. That is, the most recent value that is assigned to a will be printed. So that's what let keyword does. If we use const here and updated a is equal to 7, let us see what it does. It gives an error called assignment to constant variables. Errors in JavaScript are very easy to read. It says that assignment to constant variable, that is an error. That is, constant variable cannot be assigned a new value. That is, it cannot be updated. If I just remove this and save it, now there will be no errors. 5 will be printed. So that is the main difference between let and const. We will go through it in detail in the coming concepts as well. So yeah, we were going through the arithmetic operators. Let a is equal to 5. Let b is equal to
say 2. So you have to print the arithmetic operation, that is a plus b, a minus b, a divided by b, a into b, and a raised to b. These are all the standard arithmetic equations that we will be uh, performing today. Let us see. Let me just, I've already assigned the values, so I'll not do a is equal to a plus b plus minus division, multiplication, modulus, exponential. These are the basic things that will be needed today. What modulus does is it gives the remainder when we divide something. Suppose 5 is divided by 2, 2 2s are 4, and 1 is the remainder. So 1 will be printed, and what is something I miss? Multiplication. So you might be wondering, what is this double asterisk? This is called exponential, that is a raised to b. Here 5 raised to 2, we should get 25. The expected output should be 5 plus 2, 7. Here it should be 5 minus 2, 3. And here it should be 5 divided by 2 is 2.5, and modulus 1. Here it should be 25. 5 into 2, 10. This should be our, you can say, expected outputs. Let's see, do we get it or not? You can see a plus b 7, a minus b 3, a divided by 2.5, a modulus b 1, 25, and 10. This is how you can do the arithmetic operations in JavaScript. Let me just remove this. So next part is comparison operators, right? Comparison operators, we used to compare two values. That is, suppose we have two values, that a is equal to say, no, let's say x is equal to 10 and y is equal to 20, right? So to compare these two values, let me just say console.log if you are new to programming concepts, it will be quite confusing for you, but I'm sure at the end of this workshop, you'll be very quick at this about what I'm doing right now. So what you have to do is compare these two values, that is x and y. I've assigned these two values to 10 and 20. You have to compare these two values. So what we'll do is x, let us say, greater than y, and x greater than y. Similar to this, let me just copy paste it. Greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, not equal to. So these are the methods that we'll need. Just say less than, greater than, equal to, greater than, equal to, less than, equal to, less than, equal to, equal to, equal to, equal to, equal to, and what is that? Not equal to. What I've done is, let me just tell you that equal to sign, equal to symbol, doesn't mean that x is equal to 10 and it is universal. It does not mean that. It means that we have assigned the value of 10 to x. Is equal to here plays as an assignment operator. So, and here double equal to means it is more accurately compared. That is, the data type of it is also compared. Let me just tell you. Just print it, I guess. Just print it and see. X is equal to 10, y equal to 10. 10 greater than 20, false.
10 less than 20, true. 10 greater than 20, not we also false. Less than equal to true, equal to false. Their values are compared here when there is a double sign. Not only the variables, but the values are compared. And here not equal to is true. If you just change, that is make 20 to 10 and save it. So what it will do is it will say this, that is double equal to sign is there. It will say true, but not equal to it will say false. Let's see. See, right. Double equal to true and not equal to false. That means it says that the values are equal to each other, that x is equal to y, 10 equal to 10. This is true. That's what this is saying. I just commented it out so that for further concepts also we can use that. So we have done with comparison operators. Our next is conditional statements. That is if statement, else statement, and else if statements. I will explain it in very easy terms. Let me say if else. आपण एकदम बेसिक बघणार आहे की म्हणजे ज्यांना प्रोग्रामिंगचा बॅकग्राऊंड पण नाही त्यांना पण कळेल. सपोज मी असाइन केलं एज इज इक्वल टू 18. आता इफ एल्स स्टेटमेंट मध्ये कसं होतं, इफ द कंडिशन इज ट्रू, इफ द कंडिशन इज ट्रू हे प्रिंट होईल, नाहीतर काहीच प्रिंट होणार नाही. दॅट इज इफ इट इज डार्क मोड कलर इज इक्वल टू ब्लॅक हे प्रिंट व्हायला पाहिजे इथे एक्झाम्पल मध्ये. आणि इथं डार्क मोड मध्ये इथं फर्स्ट आहे ते नंतर बघू आपण. लेट अस से काय म्हटलं कन्सोल डॉट लॉग एज इज इक्वल टू and for applying the if statement, let's say the most basic is की आपण अडल्ट आहे का नाही, लायसन्स म्हणजे आपण वोट करू शकतो का नाही, लायसन्स साठी एलिजिबल आहे का नाही ते बघण्यासाठी आपण एक प्रोग्राम लिहितोय की एज greater than or equal to 18. If this is true, what should be printed? Console.log you are eligible to vote or you are an adult. Print वाला पेज, right? So let us see print होता है का. Age is equal to 18, you are an adult. Print झालं. तेच आपण जर केलं 16 सेम सेव्ह 16 केलं तर एज इज इक्वल टू 16 म्हणजे फक्त खाली काहीच एक्झिक्यूट होत नाही. तर इफ स्टेटमेंटचं हेच आहे. जर आपल्याला ह्याच्या पुढे करायचं असेल तर we can write else if you are not greater than or equal to 18, print you are not an adult. हे प्रिंट वाला पेज पण सेव्ह करून बघू. age is equal to 16, you are not an adult. This is the basic if else statement concept. I hope तुम्हाला कळलं असेल. नेक्स्ट इज else if. else if कधी वापरतो आपण जेव्हा मल्टिपल कंडिशन्स आहेत, की समजा ग्रेड्स, जेव्हा आपण ग्रेड्स देतो की ग्रेड ए बी सी असे 3 ग्रेड्स असतात आपल्याला, तर तसं आपल्याला करायचं आहे. सो लेट्स सी कंडिशन आपण हे करू. हा पहिला असाइन करावं लागेल एक व्हॅल्यू. लेट स्कोर इज इक्वल टू 90 85% स्कोर केला आपण एक्झाम मध्ये. तर आपले कंडिशन्स काय असायला पाहिजे, पहिलं आपल्याला तर प्रिंट करायला पाहिजे की स्कोर किती, म्हणजे आपल्याला रेफरन्स साठी चांगलं होईल. So the condition is score greater than or equal to 90. काय प्रिंट व्हायला पाहिजे, ए ग्रेड प्रिंट व्हायला पाहिजे. console.log ग्रेड राईट. त्याच्यानंतर else if मध्ये कसं होतं, आपण एक लॅडर बनवतो else if ची. म्हणजे else if हे कंडिशन सॅटिस्फाय नाही झालं तर काय प्रिंट होणार, तर चेक होणार की स्कोर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू समजा
75. जर हे ट्रू असेल मग काय प्रिंट होणार? कन्सोल डॉट लॉग ग्रेड बी ते प्रिंट व्हायला पाहिजे. समजा हे पण ट्रू नाही किंवा खूपच कमी, समजा म्हणा स्कोर ग्रेटर दॅन इक्वल टू 50, तर काय प्रिंट व्हायला पाहिजे? ग्रेड सी. आपण असं म्हणू कन्सोल डॉट लॉग ग्रेड सी. इथं काय झालंय, आपल्याला मल्टिपल कंडिशन झाले की समजा हे कंडिशन ट्रू नाहीये तर नॉर्मल इफ स्टेटमेंट मध्ये नेक्स्ट चेक होतं, एल्स स्टेटमेंट चेक होतं. जर ते पण ट्रू नसेल तर काहीच आउटपुट येत नाही. पण इथे आपल्याला अजून एक कंडिशन आहे की बाबा हे पण ट्रू नाहीये, हे पण ट्रू नाहीये, तर या कंडिशनला चेक करणार की स्कोर ग्रेटर दॅन इक्वल टू 50 आहे का. जर असेल तर हे प्रिंट होणार. पण सेव्ह करून आउटपुट बघू. आपण इथे असाइन केलं 85. हा, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 90 नाहीये म्हणून नेक्स्ट स्टेपला गेला. ग्रेटर इक्वल टू 75, आपला स्कोर 85 होतं, ग्रेड झालं. हेच आपण जर केलं समजा 50 पेक्षा कमी केलं, आपण समजा 50 केलं, मला पाहिजे ग्रेड सी. तर समजा हे आपण केलं की त्याच्यात अजून एक करू शकतो आपण की एल्स इफ स्कोर लेस दॅन 50, तर काय प्रिंट होणार? कन्सोल डॉट लॉग ग्रेड एफ हे प्रिंट व्हायला पाहिजे. की 50 पेक्षा कमी असेल तर एफ ग्रेड प्रिंट होणार. आपण समजा हे टाकलं 28, 28 ला पासिंग आहे ना, 28 झालं ग्रेड एफ. तर आपण कंडिशन सॅटिस्फाय झाली. हे झालं एल्स इफ स्टेटमेंट्स की आपण लॅडर बनवून मल्टिपल कंडिशन चेक केलं. मूव्हिंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दॅट इज टर्नरी ऑपरेटर्स. टर्नरी ऑपरेटर्स म्हणजे काय की वन लाइनर्स की इफ एल्स स्टेटमेंट आपण एका लाईनीत लिहू शकतो. सपोज आपण केलं लेट एज इज इक्वल टू 20. आपल्याला एक प्रिंट करायचा मेसेज की नेक्स्ट लिहितो तुम्ही. आपल्याला एक मेसेज प्रिंट करायचा आहे की तुम्ही अडल्ट आहे का, बेसिकली. ठीक आहे. टर्नरी ऑपरेटरचा सिंटॅक्स कसा असतो की कंडिशन्स, पहिलं कंडिशन एज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 18 क्वेश्चन मार्क, हे पहिलं ते कंडिशन विचारतंय की ट्रू आहे का. इफ इट इज ट्रू देन इट प्रिंट्स यू आर एन अडल्ट. इफ नॉट ट्रू तर सेमीकोलन देऊ, परत एक लिहायचं की यू आर नॉट अन अडल्ट. ठीक आहे. हे झाली आपली बेसिक सिंटॅक्स. हेच आपण जर सेव्ह केलं तर बघू. आपण एज असाइन केलं 20, तर काय व्हायला पाहिजे? तर काहीच नाही आलं कारण आपण हे नाही केलं अजून, प्रिंटच केलं नाही मेसेजला. सो वी हॅव टू फर्स्ट प्रिंट इट. console.log message. If you write this and save it, you are an adult. Print झालं. बेसिकली वन लाइनर इफ स्टेटमेंट आहे. ते इझी पडतं आपल्याला इंडस्ट्रियल वर्क मध्ये वगैरे जेव्हा डेव्हलपर्स असते असले वन लाइनर्स कंडिशन वापरतात टर्नरी ऑपरेटर्स. ठीक आहे. काय डाऊट आहे का आतापर्यंत? कोणाला डाऊट असेल तर चॅटबॉक्स मध्ये टाकू शकता किंवा थम्स अप पण देऊ शकता जर कळत असेल तर. खूप फास्ट आहे किंवा खूप स्लो असेल तरी सांगा, म्हणजे त्याप्रमाणे आपण जाऊ. ठीक आहे. तर आपण नेक्स्ट आपलं प्रोग्रामिंग कन्सेप्ट असेल लूप्स. लूपिंग इन JS. लूप्स आर यूज्ड टू एक्झिक्यूट अ पीस ऑफ कोड अगेन अँड अगेन. जेव्हा आपला कुठलाही प्रोग्राम परत परत करायचा असेल तेव्हा आपण लूपिंग वापरतो. तर फर्स्ट इज फॉर लूप. फॉर लूप मध्ये सगळ्यात इझी बेसिक एक्झाम्पल आहे हे आपण फॉर लिहितो आणि आत कंडिशन लिहितो. लेट आय इज इक्वल टू इनिशियलाइज करायचं पहिलं. आपण आय ला 1 ची व्हॅल्यू इनिशियलाइज करतो आणि मग कंडिशन लिहितो की आय लेस दॅन इक्वल टू 5. ही आपली कंडिशन झाली. आणि आय प्लस प्लस हे आपल्या आफ्टर थॉट म्हणतात त्याला, की कंडिशन जर ट्रू झाल्यावर हे एक्झिक्यूट होणार. म्हणजेच एक्झाम्पल दाखवतो.
console.log number is equal to this I. हे आपलं बेसिक झालं. ह्याला आपण प्रिंट करू. तर आला नंबर 1 2 3 4 5 म्हणजे तिथं काय झालंय, पहिले इनिशियल व्हॅल्यू 1 आहे, हे इथं जाणार, बघणार लेस दॅन इक्वल टू 5 ट्रू आहे, 1 इज लेस दॅन इक्वल टू 5 इथं जाणार. आय प्लस प्लस म्हणजे काय, इन्क्रीमेंट होतं. ते इन्क्रीमेंट म्हणजे काय, एक 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 व्हॅल्यूनी वाढत जाते व्हॅल्यू त्याची. ह्याला म्हणतात युनरी ऑपरेटर्स, इन्क्रीमेंट अँड डिक्रीमेंट. ह्याला जर मी मायनस मायनस लिहिलं आणि सेव्ह करून हे केलं तर ते मायनस मध्ये व्हॅल्यू जातात सगळे. ते इन्फिनाइट लूप बनवतं, म्हणून जरा हे होईल. ते कधीच इन्फिनाइट लूप बनवायचं नाही प्रोग्राम मध्ये, कारण आपलं रॅम एवढं जास्त नसतं सर्व्हरसाठी. हे झालं आपलं फॉर लूप. फॉर लूपचं काय नाही, बेसिक तेवढंच सिंटॅक्स आहे. आय थिंक मोस्ट ऑफ यू विल बी फॅमिलियर विथ इट. मुव्हिंग ऑन, नेक्स्ट आहे आपलं वाईल लूप. डू वाईल नाही, वाईल लूप. वाईल लूप मध्ये काय होतं, हे आपण काढू सगळं. वाईल लूप मध्ये बेसिक सिंटॅक्स असं आहे की आपण आधी इनिशियलाइज करतो, लेट आय इज इक्वल टू 1 हे आपण इनिशियलाइज केलं त्याला, आणि मग कंडिशन लावतो की वाईल कंडिशन काय, आय लेस दॅन इक्वल टू 5 हे आपलं कंडिशन झालं. मग आतलं सिंटॅक्स की प्रिंट करायचं, console.log print num is equal to I. हे आपलं बेसिक सिंटॅक्स. मग इथं आपलं आफ्टर थॉट, दॅट इज इन्क्रीमेंट व्हॅल्यू, की एक एकनी वाढायला पाहिजे. इट्स सेम एक्झाम्पल त्याच्यात. आधी सर्व्हरचा इश्यू झालाय, ठीक आहे, पण बरोबर आहे. वाईल लूपचं बेसिक सिंटॅक्स हेच आहे. मुव्हिंग ऑन, नेक्स्ट आहे आपलं डू वाईल लूप. डू वाईल लूप मध्ये काय करतो आपण, सेम वाईल लूप सारखंच, पहिले इनिशियलाइज लेट आय इज इक्वल टू 1, मग आपलं आहे डू, म्हणजे हे करायचं. काय करायचं आपल्याला, प्रिंट करायचं console.log नमची व्हॅल्यू प्रिंट करायची आपल्याला, दॅट इज आय. सेम आहे सगळं, फक्त आपलं जेव्हा सिंटॅक्स संपतो, सिंटॅक्स ब्लॉकच्या बाहेर वाईल लिहितो, वाईल आणि कंडिशन. कंडिशन काय आपली, आय लेस दॅन इक्वल टू 5 हे आपलं कंडिशन झालं. सेव्ह, फुली रन होईल. आय थिंक वेगळंच होते काहीतरी, आपलं कमेंट आउट तर आहे. हेच नंबर 1 2 3 4 5 हे आपलं प्रिंट झालं, ठीक आहे. हे आपलं झालं डू वाईल लूप. नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे आपलं फॉर ऑफ लूप. हा, फॉर ऑफ लूप कशात वापरतो आपण, अरेज स्ट्रिंग्स. इफ यू असाइन अरे कॉल्ड फ्रुट्स इज इक्वल टू, त्याच्यामध्ये आपण दिलं ऍपल, बनाना, मँगो, हे आपलं ऍरे झालं ज्याच्यामध्ये 3 एलिमेंट्स आहेत. तर आपण फॉर ऑफ लूप मध्ये काय करतो, फॉर लेट एका आपल्याला बेसिकली प्रिंट काय करायचं सांगतो की एक एक व्हॅल्यू ही फ्रूट इज इक्वल टू ऍपल, फ्रूट इज इक्वल टू बनाना, फ्रूट इज इक्वल टू मँगो, असं आपल्याला एक एक व्हॅल्यू पाहिजेत बाहेर. तर आपण काय करणार, जे व्हॅल्यू पाहिजे आपल्याला, लेट फ्रूट कशाचं पाहिजे, ऑफ, हे ॲरेचं नाव काय आहे, फ्रुट्स, ॲरे व्हॅल्यू फ्रुट्स. त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहिजे console.log प्रिंट करायचं फ्रुटची व्हॅल्यू, म्हणजे फ्रूट. हे आपल्याला पाहिजे. तर ह्याचं आउटपुट काय येणार, की एक एक करून फ्रूट,
ऍपल, फ्रूट, बनाना असेल, फ्रूट, मँगो असेल तर आपला आउटपुट. लेट्स चेक. सेव्ह केलं याला. फ्रूट, ऍपल, फ्रूट, बनाना, फ्रूट, मँगो. हे आपण साठी वापरतो फॉर ऑफ लूप. म्हणजे ॲरे मधले एक एलिमेंट जेव्हा आपल्याला प्रिंट करायचं. ठीक आहे. नेक्स्ट कन्सेप्ट इज स्ट्रिंग मेथड्स. तर पहिलं स्ट्रिंग काय असतं? स्ट्रिंग आपण असाइन केलं, समजा लेट स्ट्रिंग हे स्ट्रिंगचं शॉर्ट फॉर्म आहे, जे आपल्याला म्हणजे कीवर्ड आहे स्ट्रिंगचं. समजा एक स्ट्रिंग आपण केलं की हॅलो, हॅलो वेल, समजा एक्सप्लेनेशन. ते आपलं एक स्ट्रिंग आपण असाइन केलं. त्याला आपल्याला अजून मल्टिपल स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज बघायचे आहेत. दॅट इज स्ट्रिंग मेथड्स असतात त्याला, की अप्पर केस, लोअर केस, ट्रिम केल्यावर काय होतं, स्लाइस केल्यावर काय होतं, रिप्लेस केल्यावर काय होतं वगैरे. आपण एक एक करून बघणार आहे सगळं. पहिलं तर लेंथ. त्याची लेंथ बघायला काय करतो आपण, त्याचं सिंटॅक्स असं आहे की कंट्रोल डॉट काय प्रिंट करायचं आहे, लेंथ. शॉर्ट फॉर्म मध्ये लिहितो ना, लेंथ. हा त्याचा फंक्शन घेण्याचा मेथड स्ट्रिंग डॉट लेंथ. आपण जेव्हा केलं काय प्रिंट होणार, त्याची लेंथ प्रिंट होणार. इथे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रिंट व्हायला पाहिजे. लेंथ इज इक्वल टू 10 हे प्रिंट झालं. हे बेसिक आपला स्ट्रिंग ची लेंथ काढायला आपण हे सिंटॅक्स वापरतो. सिमिलरली आपल्याला पाहिजे असेल की समजा स्ट्रिंग डॉट अप्पर केस टू अप्पर केस म्हणून पण असतं, की म्हणजे जे पण लिहिलंय स्ट्रिंगची जे पण व्हॅल्यूज आहेत, एलिमेंट्स आहेत, एलिमेंट्स म्हणतात स्ट्रिंग मध्ये, जे पण एलिमेंट्स आहेत त्यांना सगळ्याला अप्पर केस मध्ये कन्वर्ट करायचं. कसं करायचं, समजा लिहिलं तिथं आउटपुट लिहितो मी की आपण फक्त फंक्शन चेंज करू, आउटपुट इज इक्वल टू त्याचं फंक्शन काय, स्ट्रिंग डॉट लेंथ आहे, स्ट्रिंग डॉट टू आपल्याला कशात करायचं, अप्पर केस मध्ये, टू अप्पर केस आणि पॅरेंथेसिस. हे त्याचं फंक्शन लिहिण्याचं मेथड. त्याला जर मी सेव्ह केलं आणि इथं उघडलं तर पूर्ण आलं कॅप्स मध्ये, दॅट इज अप्पर केस मध्ये आलं, हॅलो वेल. हे जर मला लोअर केस मध्ये करायचं असेल तर ते फक्त अप्परला लोअर म्हणणार, टू लोअर केस. सेव्ह करणार, इकडे सगळं लोअर केस मध्ये झालं. कळलं? सिमिलर आता बघा रिप्लेस करायचं असेल समजा मला, की वेद काढून मला दुसरं नाव लिहायचं, तर मी कसं लिहिणार, पहिलं तर हे काढावं लागेल की समजा रिप्लेस रिप्लेस काय रिप्लेस करतो आपण, समजा वेद रिप्लेस करतो, रिप्लेस वेद विथ सम अदर नेम, सपोज राहुल. आपल्याला रिप्लेस करायचं तर कसं करणार, त्याला आपण स्ट्रिंग मध्ये ठेवलं, त्याची मेथड काय, फक्त काय नाही, टू लोअर केस काढली, इथे लिहिलं रिप्लेस. पॅरेंथेसिस मध्ये आपल्याला करायचं की वेदला काढून आपल्याला काय करायचं, कॉमा दे राहुल. दिस इज अ बेसिक सिंटॅक्स. तर कसं होईल, रिप्लेस राहुल विथ हॅलो राहुल झालं प्रिंट. दिस इज बेसिक स्ट्रिंग मेथड्स आहेत जे आपल्याला प्रोग्रामिंग प्रॉब्लेम्स मध्ये कामाला येतील. समजा इथं जर अनवॉन्टेड स्पेसिंग असेल, की असं असेल की बाबा आता किती ऑड वाटतं, हे अनवॉन्टेड स्पेसिंग आहे, हे स्पेसिंग काढायचं आपल्याला. तर कसं करावं लागेल, की पहिले तर आपण प्रिंटचं बदलू, ट्रिम स्ट्रिंग. त्याचा मेथड आहे की स्ट्रिंग आहे, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस ट्रिम आणि पॅरेंथेसिस एम्प्टी ठेवायचं, दॅट इज दिस. हॅलो, की म्हणजे याच्यात काय होईल आता, आउटपुट कसं येईल आपलं, आपलं हॅलो म्हणजे ते कॅप्सने लिहिलं मी, एच कॅपिटल, बी कॅपिटल,
असं नॉर्मली. पण आपल्याला असाईन असं होतं की अनवॉन्टेड स्पेसिंग होते याच्यात. आपण आउटपुट बघितलं तर ट्रिम स्ट्रिंग हॅलो विथ नॉर्मल आलं. ठीक आहे. जर आपण ट्रिम केलं नसतं, डायरेक्ट कॉन्सोल डॉट लॉग केलं असतं, तर हे अनवॉन्टेड स्पेसिंग आलं असतं. असं जेवढं जसं दिसतं तसंच आलं असतं हॅलो विथ म्हणून. ठीक आहे. नेक्स्ट कन्सेप्ट आपले टेम्पलेट लिटरल्स. टेम्पलेट लिटरल्स म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये आपण करूनच दाखवतो मी सांगण्यापेक्षा. नॉर्मल समजा आपल्याला एक सेंटेन्स प्रिंट करायचा असेल की लेट फुल नेम इज इक्वल टू वेल आणि लेट तुम्हाला वाटत असेल खूप सिमिलर एक्झाम्पल्स आहेत एज आणि फुल नेम वगैरे, पण अंडरस्टँडिंगसाठी घेतोय मी की खूप बेसिक आणि सगळ्यांना येत नसतं आणि सगळ्यांना पूर्ण पण परफेक्ट नसतं कोणीच. तर सपोज लेट मेसेज इज इक्वल टू मी म्हटलं हॅलो माय नेम इज, मला असं प्रिंट करायचं तर काय करावं लागलं असतं की ते लिहिणार माय नेम इज, मग परत प्लस करून वेद लिहून सॉरी प्लस करून लिहून प्लस करून परत स्प्रिंग मध्ये एज लिहून वगैरे करावं लागलं असतं. बट दॅट इज म्हणजे खूप मोठं होतं आणि डेव्हलपर्स मोस्टली युज करत नाही. तेव्हा काय करतो आपण टेम्पलेट लिटरल्स वापरतो. म्हणजे हे प्लस आणि स्ट्रिंग हे सगळं देण्यापेक्षा आपण बॅक कोटेशन देतो. बॅक कोटेशन कुठं असतं? आपल्या कीबोर्डमध्ये बघा टॅब आणि नंबर 1 च्या बाजूला ते आहे दिस एस्केपच्या खालचं बटन. त्याला दाबलं तर बॅक कोटेशन होतं. बॅक कोटेशन म्हणजे काय? ह्याच्यामध्ये काहीच लिहू शकतो, काही पण लिहू शकतो. की बॅक कोटेशनने पण आपण स्ट्रिंग डिफाईन करू शकतो, की हॅलो माय नेम इज. आता इथं वेळ देण्यापेक्षा मी काय करणार? डॉलर साइन कर्ली ब्रॅकेट. कर्ली ब्रॅकेटमध्ये आपण आपलं व्हेरिएबल नेम दॅट इज फुल नेम. माय नेम इज वेद अँड आय एम. परत आपल्याला एज द्यायचं आपलं, तर म्हणजे डॉलर साइन पॅरेंथेसिस कर्ली ब्रॅकेट्स एज इयर्स ओल्ड. एवढंच लिहिलं. ते फक्त एवढंच लिहिलं तरी किती सिंपल आहे आधीपेक्षा, आहे का नाही? प्लस लिहा, परत स्ट्रिंग, परत डबल कोटेशन द्या, प्लस करा, परत लावा. त्याच्यात बेसिकली आपलं सगळंच आपल्याला अजून प्रिंट केलं नाही आपण. कन्सोल डॉट लॉग मेसेज लिहिला, सेव्ह केलं, तर बघितलं हॅलो माय नेम इज वेद अँड आय एम 19 इयर्स ओल्ड. हे आपलं प्रिंट झालं. आणि खूप इझी पडतं डेव्हलपर्सला पण. ते ऑप्टिमम वे ऑफ रायटिंग आहे. नेक्स्ट आहे आपलं फंक्शन्स. की म्हणजे फंक्शन्स कसं आपण डिफाईन करतो आणि त्याचे टाइप्स काय आहेत वगैरे. तर त्याच्यासाठी पहिलं तर बेसिक सिंटॅक्स बघू आपण की कसं लिहितो फंक्शन. फंक्शन लिहिण्यासाठी आपण फंक्शन कीवर्ड दिलेला आहे आपल्याला, की त्याच्यामध्ये आपण फंक्शन लिहून फंक्शन नेम लिहितो अँड सिमिलरली मी करून दाखवतो एक मिनिट. समजा मी लिहिलं की फंक्शन सिंटॅक्स, हा ठीक आहे, फंक्शन सिंटॅक्स बघू आपण आधी. हे सिंटॅक्स की आत पॅरामीटर्स असतात. डॉट तिथं आपण आपलं वर्क. ठीक आहे. तिथं काय फंक्शन कीवर्ड आहे, हे आपल्याला द्यावंच लागेल जेव्हा आपण रेग्युलर फंक्शन्स कॉल करतो. आणि हे फंक्शन नेम जे पण आपण काय पण असाइन करू शकतो, की समजा ॲरे सम किंवा ॲरो सम किंवा समजा एज सम, दोन दोन लोकांचं एज ऍड करायचं वगैरे आपण स्वतःहून बनवून त्याला असाइन करू शकतो ती व्हॅल्यू. आणि यात असतात पॅरामीटर्स की बाबा एकाची एज आहे, राहुलची एज आणि वेदची एज, दोन एज आहेत, त्याचं ऍड करायचं, हे आपल्याला पॅरामीटर्स मध्ये लिहावं लागेल. सो मी करून दाखवतोय सिम्पल एक्झाम्पल. समजा आपल्याला एक ग्रीट करायचं, एक मेसेज द्यायचं की वेलकम असं, तर मी पहिलं कीवर्ड लिहिणार फंक्शन आणि आपलं ग्रीट. हे मी फंक्शन नेम स्वतःहून दिलंय की मला मला पाहिजे की कोणी मला वेलकम म्हणावं मी आल्यावर. तर काय पाहिजे? ग्रीट वेलकम टू दी वर्कशॉप. हे आपण असाइन केले त्याला व्हॅल्यू की ग्रीट कधी पण फंक्शन नेम कॉल करायचं आहे
म्हणजे फंक्शन डिफाईन करताना 2 पार्ट्स असतात. एक तर आपण डिफाईन करतो आणि एक नंतर कॉल करतो. अजून कॉल केलेला नाहीये. तर कॉल करण्यासाठी काय नाही, फक्त ग्रीट पॅरेंथेसिस एवढं केलं तर फंक्शन कॉल होतो. फंक्शन कॉल होतो म्हणजे काय, की मी आलो, मला वेलकम कर. वेलकम टू दी वर्कशॉप हे कॉल केलं मी. जर कॉल केलं नाही, तर काय होणार? काहीच होणार नाही. की तर मी आलो त्याला माहीतच नाही, मला वेलकम कशाला करेल त्याने. बरोबर. सो दॅट इज द बेसिक पार्ट इन डिफाइनिंग अ फंक्शन. की आपण त्याला मल्टिपल टाइम्स कॉल करू शकतो. की असं जर करत गेलं तर मला 3 वेळा दिसेल. सेव्ह केलं. 3 वेळा दिसेल वेलकम टू दी वर्कशॉप. हा फंक्शन्स कधी यूज होते? जेव्हा आपण FPS गेम्स बघितले असेल, की PUBG म्हणा, BGMI म्हणा. त्याच्यामध्ये गन जेव्हा फायर होतो, तर मल्टिपल टाइम्स सेम फंक्शन कॉल करण्यापेक्षा आपण म्हणजे सेम डिफाईन करण्यापेक्षा दरवेळेस असं लिहित नाही बसणार की फंक्शन, ग्रीट वगैरे असं दरवेळेस लिहित बसण्यापेक्षा मी एका वेळा लिहून त्याला मल्टिपल टाइम्स कॉल करू शकतो. की एकदा फायर झाली ठीक आहे. मग त्याच्यानंतर मला पुढे जाऊन कधीतरी कॉल करायचा आहे. तेव्हा कॉल केला. ठीक आहे. तेव्हा कॉल केला. असं मल्टिपल टाइम्स करू शकतो आणि ईझी पडतं प्रोग्रामर्सला. म्हणून हे फंक्शन कन्सेप्ट गेमर्ससाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही गेमिंगमध्ये इंटरेस्टेड असेल तर तिथे यूज होतो. नेक्स्ट आहे की आपलं पॅरामीटर्स. आपण इथे पॅरामीटर्स डिफाईन केलं नव्हतं. पॅरामीटर जर डिफाईन केलं, तर समजा एक युजर आहे, त्याला ग्रीट करायचं. ग्रीट युजर त्याच्या नावासोबत. तर आपण म्हणतो पॅरामीटर नेम. इथे लिहिलं सेम कन्सोल डॉट लॉग. इथं आपण हॅलो नेम लिहिण्यापेक्षा आपण काय लिहिणार? टेम्पलेट फिल्टर्स वापरणार, जे आपण आता शिकलो. $, कर्ली ब्रेसेस नेम. ठीक आहे. तिथे एक एक्सप्लेनेशन मार्क देऊ. हे आपलं बेसिक कन्सेप्ट आहे, की कसं कॉल करतो आपण युजरला. समजा एक युजर आला, ग्रेट युजर. नेम म्हणण्यापेक्षा मी म्हणणार, माझं नाव आहे वेद. अजून एक आला, राहुल आला. तर ह्या दोघांना ग्रीट करायला पाहिजे माझ्या नावासोबत, की हॅलो वेद एक्सक्लेमेशन मार्क हे प्रिंट व्हायला पाहिजे. हॅलो आय थिंक स्ट्रिंगमध्ये आलंय ते. फंक्शन ग्रीट युजर नेम. हां. टेम्पलेट फिल्टर्स वापरताना आपण डबल कोटेशन्स कधी नाही वापरत. आपण वापरतो रिव्हर्स कोटेशन्स. आता बरोबर आहे. आता हॅलो वेद, हॅलो राहुल. हे आपलं झालं नॉर्मल फंक्शन्स, रेग्युलर फंक्शन्स. पण हे जर आपल्याला काय म्हणायचं असेल, इझिली कॉल करायचं असेल, की समजा आता मी एका सेंटेन्समध्ये दाखवतो, की समजा आपलं एक अरिथमेटिक हे आहे, ऑपरेशन आहे. समजा डिव्हाइडचं. डिव्हाइड इज इक्वल टू A, B. हे आपलं काय म्हणतो, हे आपलं पॅरामीटर आहे. त्याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला? एरो फंक्शन वापरायचे. एरो फंक्शन डिफाईन कसं करतात? इज इक्वल टू अँड ग्रेटर दॅन साइन. दिस इज हाऊ यू कॅन डिफाईन अन एरो फंक्शन. इथं आपलं फंक्शन काय आहे? डिवाइड व्हायला पाहिजे ए आणि बी. मी हे केलं. मला प्रिंट करू आपण. कन्सोल डॉट लॉग. काय करायला पाहिजे त्यांनी? डिवाइड. काय डिवाइड? समजा आपण म्हणलं 10 ला 2 ने डिवाइड करा. आउटपुट काय येणार? 5 येणार आउटपुट. झालं 5. आलं 5. ठीक आहे. This is how you can use arrow functions. हे बेसिकली इझियर वे टू परफॉर्म ऑपरेशन्स आहेत, जे आपण यूज करतो बेसिक प्रोग्रामिंग मध्ये. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे आपलं एरो मेथड्स. की आपल्याला अरे जेव्हा आपण डिफाईन करतो, तेव्हा मल्टिपल हे स्पेशल मेथड्स असतात, की ज्याच्यामध्ये आपण काय म्हणतो, फंक्शनसाठी यूज करू शकतो त्याला. सो मॅप मॅप एक तसंच एरो मेथड आहे, अरे मेथड आहे. त्याच्यामध्ये क्रिएट्स अ न्यू अरे विथ रिझल्ट्स ऑफ सम ऑपरेशन. द व्हॅल्यू ऑफ इट्स कॉल बॅक रिटर्न्स आर यूज टू फॉर्म अ न्यू अरे. हेच एक्झाम्पल मध्ये दाखवतो. समजा आपण एक अरे बनवलं, की लेट नंबर्स इज इक्वल टू
हे आपण फायनल आपल्या पार्टमध्ये फंडामेंटल्सच्या की ह्याच्यानंतर डॉम मॅनिप्युलेशन चालू करा. आपण समजा एक हे केलं, ॲरे डिफाईन केलं. वन 2 3 4 5 हे आपण एक ॲरे डिफाईन केला आणि त्याला म्हणलं की डबल व्हायला पाहिजे, की एक व्हॅल्यू त्याची डबल व्हायला पाहिजे. तेव्हा आपण मॅप हा मेथड वापरतो, की समजा लेट डबल असं एक व्हेरिएबल बनवला इज इक्वल टू नंबर्स. नंबर्स म्हणजे वरचा ॲरे व्हेरिएबल, ॲरे व्हॅल्यू डॉट मॅप. ह्याच्याने काय म्हणणार, जे पण आतले नंबर्स आहेत ते इंटू 2 व्हायला पाहिजे. दॅट इज नम इंटू 2 हे आपल्याला भेटायला पाहिजे. तर लेट्स सी येतोय का कन्सोल डॉट लॉग डबल. दोन सेव्ह केलं तर काय आलं पाहिजे 1 टू 2 1 2 टू 2 4 6 8 10 हे आपले व्हॅल्यूज आला पाहिजे. 2 4 6 8 10 हे आपले व्हॅल्यूज आले. हे ॲरेज सगळे मेथड्स आहेत. अजून एक तसंच मेथड आहे फिल्टर मेथड. फिल्टर मेथड काय करतो, क्रिएट्स अ न्यू ॲरे विथ ऑल एलिमेंट्स दॅट पास द कंडिशन. समजा लेट नंबर्स इक्वल टू एक ॲरे बनवला मी परत आणि म्हणून एक कंडिशन म्हणून इवन ऑड काढायचं आपल्याला. इवन नंबर्स इज इक्वल टू नंबर्स डॉट फिल्टर. जे पण मेथड असतं आपण त्याला डॉट लिहितो, डॉट फिल्टर, डॉट मॅप, डॉट रेडियस, पुढचा रेडियस आहे. ह्याच्यामध्ये काय कंडिशन आपली की नम ॲरो फंक्शन नम इवन नंबर्स काढायचं म्हणजे नम पर्सेंट 2 की त्यांचं रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आला पाहिजे. हे आपलं कंडिशन झालं. याला प्रिंट करायचं कन्सोल डॉट लॉग इवन नंबर्स. कंट्रोल एस सेव्ह केलं. 2 आणि 4 1 2 3 4 5 मध्ये 2 आणि 4 हे दोन इवन नंबर आहेत. हे दोन प्रिंट झाले. म्हणजे जेव्हा कंडिशन सॅटिस्फाय होती तेव्हाच हे ॲरे प्रिंट होतो. नेक्स्ट आहे रेड्यूस. रेड्यूस काय करतंय, एक सिंगल रिझल्ट अक्युमुलेट करण्यासाठी आपण रेड्यूस वापरतो. सपोज सेम एक्झाम्पल घेतो. एक ॲरे त्याच्यामध्ये आपल्याला सम करायचं आहे समजा पूर्ण ॲरेचं एकत्रच. तेव्हा काय करणार आपण, लेट सम इज इक्वल टू सम म्हणून एक व्हेरिएबल नवीन बनवलं, नंबर्स डॉट रेड्यूस. डॉट रेड्यूस का वापरलं की अक्युमुलेटेड रिझल्ट पाहिजे आपल्याला. त्याच्यामध्ये काय व्हायला पाहिजे, एक तर टोटल भेटायला पाहिजे, एक सम. दॅट इज ॲरो फंक्शन दॅट इज टोटल प्लस नम. टोटल प्लस नम इनिशियल 0. ठीक आहे. चुकला आपला, कुठं चुकला, टोटल डॉट नम इथं बंद होत नाही, इथं बंद होतं. तेच आपल्याला प्रिंट करायचं कन्सोल डॉट लॉग सम. सेव्ह केलं. त्याचं आउटपुट म्हणजे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हे भेटायला पाहिजे आपल्याला. म्हणजे 12 14 15 भेटेल आपल्याला. आला 15 आउटपुट. सो हे बेसिक ॲरे मेथड्स असतात, ॲरे मेथड्स. अजून मल्टिपल ॲरे मेथड्स आहेत, तुम्ही शोधू शकता इंटरनेटवर. हे बेसिक आहेत जे आपल्याला नॉर्मल डे टू डे लाईफमध्ये प्रोग्रामिंग प्रॉब्लेम्समध्ये आपल्याला आढळतं. तो मी सांगितलं थोडं. सो इथे फंडामेंटलचा पार्ट संपलाय. आय होपफुली तुम्हाला कळलं असेल. अँड नेक्स्ट पार्ट सृष्टी सुरू करेल. त्याच्या आधी कोणाला काही डाऊट असेल, बेसिक डाऊट्स, तर तुम्ही विचारू शकता. काही डाऊट असेल चालेल. बेसिक असू दे, एकदम कोणी बघताय म्हणून विचारलं नाही असं करू नका. काही बेसिक डाऊट असू दे, विचारा.
2 मिनिट थांबतोय आपण. नसेल डाऊट तर मग सृष्टी चालू करेल. Guys, anybody has any doubts? Respond so that we can continue the session further. हे बघा, आम्ही सेशन तुमच्यासाठीच ठेवलेलं आहे. जर तुम्हाला कळलंच नसेल तरी सांगा. खूपच कळलं असेल तरी सांगा, की म्हणजे आम्हाला पण फीडबॅक हेल्पफुल होईल. आम्ही काय स्वतःसाठी करत नाहीये. पुढं कॉम्पिटिशन्समध्ये वगैरे तुम्हाला लागणार आहे जावास्क्रिप्ट, म्हणून आम्ही घेतोय. वेब डेव्हलपमेंटचे कन्सेप्ट लागणार आहेत तुम्हाला. I think कोणालाच काही डाऊट नाहीये. Okay, as Anushka said, all the concepts are clear. So now we'll continue with DOM manipulation. Let me share my screen. Okay. So firstly, now we have learned about the basic programming concept that we require in JavaScript. Now let's know how to use JavaScript in web development. So let me tell you that JavaScript is used in web development to make our web pages interactive and dynamic. So what these terms dynamic and interactive refer to? Dynamic means the website automatically changes on its own in real time. Like we can take an example of countdown timer. As the countdown changes on its own dynamically, and interactive means the user can engage with the website like by clicking on a button or typing into a form so that any changes can trigger. So from these terms, we can know that dynamic happens in real time on its own, while interactive happens because of the user interactions or user actions that user has made. But have you wondered how we can know that how JavaScript interact with our HTML to make the website dynamic? So uh, when a web page is loaded in a web browser, the basic HTML structure of a web page is converted into a tree-like structure as shown here. It is converted to a hierarchical model, which is called as DOM. That is nothing but document object model. So document object model is a programming interface provided by the user that allows the JavaScript to interact with the structure and the basic elements within the web page. And DOM is mainly used to access and modify the elements within the web page. Suppose this is the basic registration form that I have already created using HTML and CSS. So as you can see here, let's try to implement and know how DOM manipulation works. Okay, I'll work on console here. So, so let's open the console. So this document, oh, sorry. Let's try accessing the first input box, that is name input. I'm creating here a constant variable and accessing it by, and I'm using the method get element by ID. So get element by ID, this method is used when you know the exact ID of the element, which means the get element by ID is limited to ID only. So if you know the exact ID of the element, then only use this method. Sorry. Okay.
Okay, so here we can see the first input box has been accessed. Suppose now if we don't know the ID of any of the element, suppose if we don't know the ID of second input box which is for email, we are provided with another method, that is query selector. Let's try to implement it. So let's here we are not knowing the ID of the second input box, so we are using the CSS selector, which is input, and the type is email. So we are done with it here. Now let's check if we can access the element. I'm sorry guys, just wait for a second. So our constant variable is email input. As you can see, now we have accessed the second input box with the help of query selector method. And we have one more method called as query selector all. So let's try to implement it. So as we have multiple labels here, we can access all the labels all at once using query selector method. So let's create a constant variable again, and let's access it. And let's pass the attribute name, which is label, the tag, I mean. So as you can see, it has returned all the labels that we have used. uh, okay, so this is how we can access the elements within an web page using DOM manipulation. Now after that, just selecting the elements isn't enough, right? Now we must be able to modify the elements exactly. uh, Modifying means nothing but changing the text of the element or changing the CSS style of the element. Suppose if we want to change the heading of this web page from basic registration form to, suppose if we want to type welcome to GDG at the rate NBNSCOE. Now let's try to work with it in our page. So firstly, let me tell you that you can write your JavaScript directly here, where your HTML scripts are present, by opening script and write your JavaScript code here. Or instead, you can also include your JavaScript file by opening the script tag with src equals to and provide the file name here. Suppose my file name is script.js, then you can include it here. But for now, let's try to implement JavaScript in this file itself. Okay, so suppose if we are changing the heading, right? Now let's create a constant variable heading again, and let's access it using get element by id method. And let's pass the id, that is heading. So to change the text, we are provided with two property here. The first one is inner text and the second one is text content. So these properties helps us to dynamically change the text on a web page. So let's try to do it. As we are changing the text, so use inner text or text content method. Here we are using inner text method. So type the text
Okay, save the changes and let's check if it is done. Now you can see we have changed the text using the inner text property. In similar way, we can also change the style of this uh, any element within the web page. Let's try to add a border here. So we have to use here style property with the attribute that you want to add there. So if suppose I am going to add a border around the heading there, then save the changes. Just a second, there is any mistake. Okay, so you can see we have added a border here dynamically. So in this way, elements can be accessed and modified. But now let's try to check an important feature that is more oftenly used in logging pages. That is nothing but toggling the password field. This is used by the user to toggle the password fields. Like suppose if you want to hide the password or show the password by clicking on this icon. Then let's create a function here to make the implementation, and let's name it as show password. And let's type the first let's access the password field, and let's know the ID of the field first. It's password itself. So, and let's access the icon as well, equals to toggle password. Okay, so now that we have accessed the both the elements, now let's add an if statement here. So if first the password field's type is password, which means uh, the password field's type is password. So when we enter anything, it is not visible. Means special symbols are visible instead of the text. So let's try to do it. If password field type is equal to password previously, then we have to change it to text. And also let's change the icon as well. Equals dot to change the text of any element. As I have said, we have two properties, that is inner text and text content. Let's try to implement text content here, equals to, and let's see. Okay, change the icon to this monkey icon. Okay, and the user again wants to hide the password, then write its code in else part. I'll copy it here. And if user wants to hide the password again, then the type of the password field should change to password. Then icon should get back to the original icon, that is this icon. Okay. So we have implemented this. Let's check if it is implemented. So now you can see nothing works here. For that, we have to use the event handling. So let's
try to implement it first, and I'll explain you better what event handling is. I'll add a quick method and pass the now document explain that I have used event listener method here. Guys, am I audible? Hello. Hello. Okay, so I'm audible. So let's add on-click listener here first. Let's check if it's working first. I think some issue. Instead of this, I'll explain you what event handling is. So event is nothing but an interaction or action on a web page, which means if suppose user clicks on any button, then what action should be performed, or user if reloads the page, then what action should be performed. This is by event handling. And to add any event to an element, we use add listener method. And to from any element, use remove event listener. The events are mouse events, key events, for events, and window events. So I'll explain. A person the result on the element happens when the mouse means when the mouse pointer on an element. And mouse pointer element. Guys, am I audible? Is my voice breaking?
Hello. Now it is fine. Now it's fine. Okay. So these were the mouse events. Let's try to implement on-click event within the mouse events. So, or do you have first? Let's try to implement it on a button. Let's try to implement it on the submit button. Let's access that first. Let's do the add button. When mouse pointer is taken over an element, then let's change its style. Let's change the background color of the element for this. Let's try to give it red. And let's create another function for mouse out event. And let's do the same here. And let's change its color back to green when the mouse pointer is taken away from it. For this, we have to add an event listener here. So let's add it. And let's pass the function name. Or instead of giving it here, we can also use an anonymous function here, or we can also say it as inline function. Let's give it here itself. Let's paste the code here itself. Okay, and let's do the same for mouse out function also. Let's try to implement mouse auto event here. This is the function name that I'm giving. Okay, so let's see if it works. Okay, so let me show you how this works exactly. I've already implemented it here. Okay, so if we take the mouse pointer over the button, then the color changes and also text changes. I have implemented it here.
So let me show you the method. As you can see here, I have accessed the element button and added an event listener. And here I have used the inline methods, that is mouse over and mouse out, due to which when we move the mouse pointer over the button, then the color and text changes, and when we move out, the color gets back to normal. Even the password toggling field is implemented here, so let me show you that as well. So when I type firstly, then it is not visible, means special symbols are visible. But when I click on the icon, then you can see the toggling happens. So in this way, the mouse events work. Now let's try to know about the key events. Key events are nothing but the events that are made using the keyboard, just like pressing the keys on the keyboard. Suppose if we press on the keyboard, then any action takes place, and if we release any key, then any action takes place. So the common keyboard events provided to us are key down, key press, and key up events. So key down event is triggered when key is pressed down, and key up it is triggered when key is released. And key press events occur when the key is pressed and released at once. So let's try to implement key press event. Uh, okay, so let's try to implement that key press event. First, I'll create a function. So this function should be implemented when key is pressed in the input field. So let's try to add it here. So let's call the function that should be invoked when the key is pressed. So the method name is onKeyPress. Okay. Equals to, let's give the function name here. Let's see whether it works. Okay, so when I enter any key, the alert is displayed here that use only capital letters. So this is how key events work. Now let's know about form events. Form events are triggered when actions are performed on the form, just like input, select, or the form itself. So the common form events that are to be implemented on the form itself are on submit and on focus. So on submit event occurs when the user submits a form. Just like if this form, if we click on the submit button after filling all the details, then any action has to be triggered. And if we focus on any element, then some action has to be taken. Some other form events are on blur, on input, on change, etc. Let's try to implement on submit event. Okay, so let's provide the method here first, and let's give the function name as handle submit. Okay, so let's create a function here, handle submit. And if the form is submitted, then what action has to be taken? Let's type it here. So I'll let you know why this prevent default is used.
So let's have an alert when the form is submitted, as the form has been submitted. Guys, please let me know if I'm not audible or my screen is not visible. Please just on your mic and let me know. Okay, it means am I audible? Ain't I audible? Hello. I hope I'm audible. Okay, so let's save the changes. So this prevent default method is used to prevent the default submission or take any action after the form has been submitted. So for that we have used the prevent default method here. Now let's try to check if this works. I'm passing this event here so that the action is triggered on the when this method is occurred. Save the changes. Let's try to submit it. So as the fields have been required, if we don't fill anything and just try to submit, then we cannot do it. And enter the password, select your gender, country, agree the terms and conditions, and you can see that we got an alert that the form has been successfully submitted. So this was about the form events. Now let's know about window events. Window events are nothing but the actions related to window itself, just like when we scroll the window or resize the window. So resize, we are provided with common window events that are resize, scroll, load, before unload, and unload. So resize events triggered when the window is resized. Suppose if we increase the size of the window, then this event is triggered. If we scroll the web page, then scroll event is triggered. The load event is triggered when the entire web page is loaded. And before unload means before the web page has been loaded, this event is triggered. And if the web page is not loaded, then the uh, unload event is triggered. Here we have given an example that when user navigates away from the page, if user changes the tab or changes the web page, then window event occur. Let's try to implement this window event. Uh, we are using the window object here. So I'm using the add event listener method here to add event listener to window. So even here I'm using an anonymous function, or you can say inline function, scroll. So let's try to get the output of it on the console. So I'm typing here console.log, and we can use the, okay, so page scroll 2. Let's give it a semicolon here, and it will the window.scroll y will provide us the value that the window has scrolled in vertical direction. In we want the value in pixel format, so we are giving it here. So okay, let's save the changes and check whether this works. Okay, let's try to see it here. I'll open the console first and see. Okay, nothing is happening.
Okay, let me check what's wrong. Okay, now let's check if it is working. Okay, sorry for the inconvenience. I'll show you here. So, so as you can see, I have used a scroll method here, which is also inline method, and window.scroll property has been used to know how much window has been scrolled vertically. So let's see the output. I'll open the console. Okay, so I'm sorry for the inconvenience, but make sure you guys try it. I'll provide the Git repository for the file, uh, for my form file, and that's it for today. And sorry for the inconvenience that happened in between. I hope you guys, guys have understood what I have explained. Thank you. Anybody has any doubts, they can ask me. I'll try my best to explain. So if you guys don't have any other doubts, I would like to conclude this session. Tomorrow there will be a session about React and Just a Node.js. second, just a second. I'm sorry, just a second, guys. Let's have a quiz now. As Ah, we have learned about the JavaScript, let's have a quiz now. I'll share my screen. Just a second. So play the quiz. You can scan this QR code or go to menti.com and use this code here, or just click on the link provided. You'll be redirected to the quiz. This will start in few seconds. Please do it. Just put a thumbs up when you have scanned so that I can start the quiz. I'll provide the link in chat box as well. If you guys have joined, let me know so that I can start the quiz.
Okay, so I'm starting the quiz.
So thank you guys for attending the session. I hope you had fun learning. Thank you.